Los aliens si Burlaron de una Chica Humana por Tocar una Armadura Ancestral, crees que eres digna. Ella respondió, yo la construí. El hanger olía a metal quemado, y ozono cuando la embajada vrezca aterrizó sin aviso en la plataforma de la estación Meridian. No tocaron los protocolos de comunicación estándar. No enviaron señales de aproximación. Simplemente badgeron, como si el espacio que ocupaban les perteneciera desde antes de que los humanos aprendieran a mirar las estrellas. Lily Dawson estaba debajo de la plataforma de mantenimiento B7 cuando las alarmas de proximidad empezaron a sonar. Tenía las manos dentro del núcleo de calibración de un sistema de propulsión que nadie más en la estación sabía reparar, porque nadie más lo había diseñado. 32 años de vida, 15 de ellos frente a pantallas de ingeniería y soldadores de precisión cuántica, y todavía le resultaba difícil explicar a la gente que cuando miraba una máquina, veía algo vivo. Salió del compartimento con grasa oscura en los nudillos y una mancha en la mejilla derecha que levaba aje desde antes del almuerzo. No había tenido tiempo de comer, tampoco. La jefa de protocolo, Marilyn, vino corriendo hacia ella con una tablet de datos vibrando en la mano. Tienes que venir ahora, dijo Mara. La delegación vrezca quiere ver la sala de exhibición central. El embajador pidió específicamente que estuviera presente alguien del equipo de ingeniería. ¿Por qué yo? Porque tú eres la única que puede responder preguntas técnicas sobre la armadura. Lily bajó el calibrador, no dijo nada por un momento, sabía a cuál armadura se refería. La sala de exhibición central de la estación Meridian era uno de esos lugares que los funcionarios de la coalición llamaban espacio cultural compartido, lo cual en la práctica significaba una sala grande con piso de cristal reforzado donde distintas civilizaciones exponían artefactos que consideraban representativos de su historia. Los vrezca tenían aje un conjunto de fragmentos de cristal resonante. Los que Mara habían enviado una escultura de gravitón solidificados, que pesaba 40 toneladas. Y en el centro de la sala, sobre una plataforma giratoria de lisión negra, estaba la armadura. No tenía nombre oficial. En los documentos de la estación aparecía registrada como artefacto humano de combate, clasificación desconocida, pero quienes la habían visto en funcionamiento, aunque fueran pocos, la reconocían de inmediato. Era alta, casi 2 metros y medio. Las placas externas estaban construidas en una alineación que los sensores de la estación no podían catalogar correctamente, porque los sistemas de clasificación vrezca que habían diseñado esos sensores no incluían los materiales que Lily había utilizado. El torso tenía líneas que parecían decorativas pero eran canales de distribución de energía. Los hombros tenían unidades de proyección integradas que a primera vista parecían omoplatos sobredimensionados. No brillaba. Era más bien mate, oscura, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. La delegación vrezca entró a la sala en formación. Eran 5, con el embajador rizcal encabezando el grupo. Los vrezca eran criaturas altas, con extremidades articuladas en 3 puntos y cabezas que parecían demasiado grandes para sus culos. Sus pieles cambiaban de color con sus emociones, aunque ese proceso era tan sutil que los humanos raramente lo percibían. El embajador rizcal era conocido en los círculos diplomáticos por ser particularmente directo, lo cual para los estandares vrezca significaba que a veces rozaba lo descortés. Lily llegó a la sala 3 minutos después que la delegación. Se había limpiado las manos pero la mancha en la mejilla seguía aje. No había tenido tiempo y además no le pareció importante.
Rithcal estaba frente a la armadura cuando ella entró. El embajador la observaba con la expresión neutra que los vrethque reservaban para las cosas que no entendían del todo pero que tampoco les resultaban impresionantes. Uno de sus asistentes, un vrethque más joven con marcas de rango en los hombros, estaba hablando con el oficial de protocolo de la estación en voz baja. Mara hizo las presentaciones formales. Rithcal giró su cabeza grande hacia Lily con la velocidad característica de su especie, y la estudió durante un segundo completo, lo cual en el lenguaje corporal vrethque era un tiempo considerable. Es la técnica de mantenimiento, dijo el embajador. No era una pregunta. Su traductor universal conversa sus sonidos en palabras humanas con una precisión casi perfecta, aunque el tono nunca terminaba de capturarse del todo. Soy ingeniera de sistemas, respondió Lily. Te enviaron a explicarnos este objeto, dijo Rithcal, volviendo su atención a la armadura. Cuánto sabe sobre él. Lo suficiente. El embajador hizo un sonido que los traductores catalogaron como una exhalación neutral, pero que el asistente de Mara, que llevaba 4 años estudiando comunicación vrethque, reconoció como algo más parecido a condescendencia. Los humanos tienen una tendencia curiosa, dijo Rithcal, moviéndose lentamente alrededor de la plataforma giratoria, a exhibir objetos que no comprenden como si fueran logros propios. Esta armadura hizo una pausa mientras uno de sus asistentes pasaba un escáner por las placas exteriores. Tiene una tecnología de integración estructural que no coincide con ningún periodo conocido del desarrollo humano. Los materiales no corresponden a ninguna manufactura humana registrada. Lily cruzó los brazos, no dijo nada. Lo que nos preguntamos, continuó el embajador, y su piel adoptó un tono ligeramente más claro, lo que significaba que estaba a punto de decir algo que él mismo consideraba importante, es de donde la obtuvieron. Es posible que sea un artefacto recuperado de alguna civilización anterior. Quizás encontrado en un sistema inexplorado. Quizás intercambiado sin plena comprensión de su valor. O quizás robado, preguntó el asistente más joven, en un tono que su traductor clasificó como interrogativo pero que era claramente algo más. Lily no respondió de inmediato, miró la armadura, luego miró al embajador, luego miró al asistente joven. No, dijo finalmente. No fue robada. Entonces explícanos, dijo Rithcal, y ahora sí había algo definido en su tono. Algo que Mara reconoció como el preludio de una declaración que el embajador ya había decidido hacer antes de entrar a la sala. ¿Crees que eres digna siquiera de tocarla? El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Lily lo contó sin darse cuenta, porque tenía ese hábito de cantar cuando necesitaba tiempo para procesar algo antes de responder. Luego caminó hacia la plataforma, puso la mano sobre el hombro de la armadura, y dijo con una calma que no era fingida sino simplemente la suya propia. Yo la construí. La primera reacción de Rithcal no fue el escepticismo. Fue algo que en un humano se habría leído como incredulidad pura, el tipo que aparece cuando alguien dice algo que el cerebro se niega a procesar como posible. La piel del embajador pasó por 3 tonos distintos en menos de 2 segundos, lo cual era, según el experto en comunicación vrethque que estaba en la sala, equivalente a una persona abriendo la boca sin que salga sonido. El asistente más joven fue el primero en hablar. Su nombre de protocolo era Vrethsek, y llevaba 2 años como parte del cuerpo diplomático de la embajada con la reputación de ser meticuloso hasta el punto del fastidio. Eso es imposible, dijo Vrethsek. No lo dijo con crueldad. Lo dijo de la manera en que uno señala que alguien ha confundido 2 hechos básicos,
con paciencia instructiva. Los materiales de integración en la capa externa de esta armadura no existen en los catalogos de manufactura de ninguna civilización que haya alcanzado el nivel 4 de desarrollo tecnológico en los últimos 2000 siglos estándar. La única posibilidad de que los humanos tuvieran acceso a ellos sería si los hubieran obtenido de una fuente externa. O si los hubieran desarrollado ellos mismos, dijo Lily. Los humanos leven exactamente 94 años estándar en el programa de expansión galáctica, respondió Vrethsek, y ahora si había algo más que paciencia en su tono. La curva de desarrollo tecnológico humano, aunque notable para su velocidad, no incluye síntesis de materiales en esa categoría. No en este momento. No dentro de lo que estadísticamente sería plausible. Lily retiró la mano del hombro de la armadura y se volvió hacia el grupo, con la misma expresión que tenía cuando alguien le decía que algo era imposible de reparar. ¿Tienen algún equipo de análisis espectral más preciso que ese escáner? Preguntó, señalando el dispositivo que el asistente todavía sostenía. Rizcal respondió con un gesto hacia uno de los miembros más silenciosos de la delegación, que hasta ese momento había estado estudiando las otras piezas de la sala. Ese Vrethka abrió un maletín de equipamiento y sacó un dispositivo que parecía más complejo que el escáner portátil. Un analizador de composición molecular con capacidad de lectura en múltiples espectros simultáneos. Perfecto, dijo Lily. Apuntancilo al panel ventral izquierdo, a unos 10 centímetros del borde inferior. El operador del equipo siguió la instrucción. Los resultados aparecieron en la pantalla integrada del dispositivo en menos de 15 segundos. Vrethsek se acercó a leer los datos. Su piel cambió de color 2 veces mientras los procesaba. Estos resultados no son posibles, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Los resultados son lo que son, dijo Lily. El panel ventral izquierdo está construido con una aleación de base tritánica modificada con inclusiones de carbono estructurado en redes hexagonales de séptima generación. La modificación es un proceso que desarrollé hace 6 años, que tardé 3 en perfeccionar, y que todavía no está en ningún catálogo público porque no he terminado de documentarlo. Rizcal se acercó al analizador y miró los datos él mismo. Luego miró a Lily. Su piel adoptó un tono que el experto en comunicación Vrethka no supo clasificar de inmediato, porque era una combinación que raramente había visto fuera de conversaciones internas de la especie. Si lo que dices es cierto, dijo el embajador lentamente, entonces o bien means, o bien la humanidad ha estado ocultando capacidades tecnológicas de una magnitud que cambia sustancialmente la evaluación que tenemos de su nivel de desarrollo. O ambas cosas son falsas, dijo Lily, y simplemente es mi trabajo. Marilyn observaba la escena desde el borde de la sala con la tableta de datos olvidada en la mano. Había estado en suficientes reuniones diplomáticas para reconocer cuando algo salía del guión previsto, y esto había salido del guión hacia varios minutos. El problema era que no tenía instrucciones para esta situación. Nadie se las había dado porque nadie la había previsto. ¿Puedes demostrarlo?, preguntó Rizcal. El tono era diferente ahora. Seguía siendo directo, porque los Vrethka eran siempre directos, pero había algo en él que no era exactamente el mismo que había usado al entrar la sala. Lily pensó durante un momento. ¿Cuánto tiempo tienen antes de su próxima reunión de protocolo? Vrethsek consultó su dispositivo de agenda. 3 horas y 40 minutos estándar. Suficiente, dijo Lily. Vengan al laboratorio de ingeniería.
El Laboratorio de Ingeniería de Nivel 4 de la Estación Meridian no era un lugar que recibiera visitas frecuentes. No porque fuera secreto, sino porque la mayoría de la gente no tenía razones para HFY, cuando llegaban, a menudo encontraban difícil seguir lo que estaba ocurriendo. Era un espacio largo y bajo de techo, con paredes cubiertas de pantallas de datos, y superficies de trabajo que en un primer vistazo parecían caóticas, pero que en realidad seguían una lógica específica, que solo su usuario principal entendía completamente. Lili incendió 3 estaciones de trabajo mientras la delegación Vrethke entraba al espacio con la precaución que reservaban para lugares que no conocían. El experto en comunicación del grupo notó que el embajador estaba mirando todo con más atención que la que había mostrado en la sala de exhibición. Esto, dijo Lili, señalando la primera pantalla, donde un modelo tridimensional empezaba a girar lentamente, es el diseño original de la armadura, la primera versión. Tenía 22 años cuando empecé a desarrollarla. El modelo mostraba algo mucho más simple que la pieza terminada, menos placas, sin los canales de distribución de energía, sin las unidades de proyección. ¿Por qué una persona de 22 años diseñaría algo así? Preguntó Vrethsek. Por cuando tenía 16, mi hermano pequeño murió en una operación de rescate espacial porque el traje de protección estándar follow bajo conditions de presión extrema. Y yo decidí que eso no debía volver a ocurrir a nadie. La sala quedó en silencio. No el silencio incómodo de una reunión diplomática que ha llegado a un punto muerto. Otro tipo de silencio. Lili no esperó respuesta. Pasó a la segunda pantalla, donde aparecieron registros de fechas, pruebas válidas, iterations, notas técnicas en margins digitals. 10 años de trabajo desplegados en forma de árbol de datos que comenzaba en un punto y se expandía hacia afuera como raíces de un árbol. Cada versión está documentada, dijo Lili. Cada material, cada proceso de síntesis, cada prueba estructural. El proceso de modificación tritánica que mencioné antes, aquí está el primer intento, señaló una entrada con fecha de 10 años atrás, y aquí está cuando finalmente funcionó, señaló otra entrada con fecha de hace 4 años. 3 años de diferencia. Muchos intentos fallidos entre esas 2 fechas. Vrethke se acercó a la pantalla. Extendió una de sus extremidades articuladas, y siguió con la punta la línea de tiempo de los datos, sin tocar la superficie. ¿Cuántas personas trabajaron en esto? Durante los primeros 8 años, solo yo, después un equipo de 3, pero el proceso de síntesis lo desarrollé sola. Vrethsek miró al embajador, Vrethke seguía mirando los datos. El análisis espectral no puede mentir, dijo Vrethsek finalmente, y sonaba como alguien que estaba reconstruyendo una ecuación desde cero porque el resultado que había obtenido no era el que esperaba. No, dijo Lili, no pude. Vrethke se alejó de la pantalla y quedó de pie en el centro del laboratorio. Su piel adoptó un tono uniforme que el experto en comunicación identificó finalmente. Después de unos segundos, como algo parecido a lo que en un humano sería el momento justo antes de replantear algo importante. Si esto es lo que dices que es, dijo el embajador, y los datos parecen indicar que lo es, entonces debo preguntar algo con franqueza. Adelante. ¿Por qué está en una sala de exhibición y no en uso? Lili lo miró durante un momento. Porque todavía no he encontrado a nadie que la necesite lo suficiente como para justificar activarla por completo, dijo. Y porque la última vez que alguien preguntó sobre ella, la respuesta que recibí fue que los humanos
no eran capaces de construir algo así. El silencio que siguió tuvo una textura distinta a todos los anteriores. Había un protocolo para estas situaciones. El problema era que ese protocolo había sido escrito para disputas sobre artefactos culturales de origen conocido, no para el caso específico de que una ingeniera humana de 32 años acabara de demostrar, con datos verificables y análisis espectral irrefutable, que había construido algo que la coalición galáctica oficialmente clasificaba como imposible para una civilización humana en el año 94 de su expansión galáctica. El subdirector de la estación, Owen Park, ligó al laboratorio de ingeniería 40 minutos después de que Marilyn lo llamara. Era un hombre cuidadoso, del tipo que pasaba cada palabra antes de decirla y que rara vez tomaba decisiones sin consultar al menos 3 fuentes. Ver al embajador Vrethkai de Pai frente a las pantallas de datos de Lily Dawson, estudiando registros técnicos con una atención que raramente concedía a nada, fue suficiente para que Owen comprendiera que la situación había superado el protocolo estándar. Director Park, dijo Vrethkai sin jurarse, sabía usted lo que esta ingeniera tenía en su laboratorio. Tengo conocimiento general de los proyectos de ingeniería de la estación, respondió Owen con cuidado. Conocimiento general, Vrethkai giró la cabeza. Esta mujer ha sintetizado materiales de integración estructural que no existen en los catálogos de manufactura de ninguna civilización de nivel 4. Ha construido un sistema de armadura con capacidades de distribución de energía que nuestros propios ingenieros militares llevan 30 ciclos intentando perfeccionar. Y usted tiene conocimiento general. Owen miró a Lily. Lily lo miró a él. Había algo en la expresión de Lily que Owen reconoce, la de alguien que había explicado algo muchas veces en el pasado y cada vez había recibido menos atención de la que esperaba. El proyecto fue aprobado como investigación de seguridad personal avanzada, dijo Owen. Personal, repitió Vrethkai. Es un proyecto independiente, financiado con fondos propios y con recursos de tiempo, libre dentro de los parámetros permitidos por el contrato de la ingeniera Dawson. Vrethkai emitió un sonido que los traductores no clasificaron con precisión pero que todos en la sala entendieron perfectamente. Lily se apoyó contra una de las superficies de trabajo y cruzó los brazos. No estaba incómoda, exactamente. Era más que estaba procesando la situación con la misma metodología que aplicaba a cualquier problema de ingeniería. Observar primero, intervenir cuando sea necesario. ¿Cuánto tiempo lleva la armadura en la sala de exhibición? Preguntó Vrethkai, dirigiéndose de nuevo a Lily. 18 meses. Y en ese tiempo, alguien de la coalición la ha examinado con equipos de análisis. 3 veces. Los 3 análisis llegaron a la misma conclusión. Materials de origen desconocido, tecnología no clasificable dentro de los parámetros humanos conocidos. Lily hizo una pausa breve. Las 3 veces la conclusión oficial fue que probablemente era un artefacto de recuperación. Vrethkai se quedó quieto. Era el tipo de quietud que no era ausencia de movimiento, sino concentración visible. Y nadie le preguntó directamente, dijo. Me preguntaron si podía explicar el origen de los materiales. Dije que sí, me pidieron los registros de síntesis. Los entregué. 2 semanas después me devolvieron los registros con una nota que decía que los datos no eran consistentes con las capacidades conocidas de manufactura humana, y que el artefacto permanecería clasificado como de origen indeterminado.
Owen Park tiene la expresión de alguien que acababa de entender por qué un expedient, en particular había estado, generando preguntas durante año y medio sin resolución. ¿Cuántas veces solicitó una revisión? Preguntó Owen. 4. La última fue hace 7 meses. El embajador Rizcal levaba varios minutos guardando silencio, lo cual era inusual para él. Cuando habló, fue con el mismo tono directo de siempre, pero había algo en él que era diferente al que había usado al entrar a la sala de exhibición. Ingeniera Dawson, dijo, debo ser honesto sobre algo. Siéntese libre. Cuando entramos a la sala de exhibición, mi evaluación de este artefacto era que los humanos lo habían obtenido de alguna fuente que no comprendían. Esta evaluación se basaba en datos estadísticos sobre el desarrollo tecnológico humano que la coalición considera estándar. Hizo una pausa. Esos datos, evidentemente, no incluyen su trabajo. No lo incluyen. Lo que me pregunto, continuó Rizcal, y su piel adoptó un tono más oscuro, lo cual el experto en comunicación identificó como el equivalente vrezca de algo entre concentración profunda y algo parecido a la incomodidad de enfrentar una conclusión difícil. Es cuantas otras cosas no incluyen. Lily lo miró durante un momento. Eso, dijo, es exactamente la pregunta correcta. Owen Park sacó su tableta de datos y empezó a escribir notas. Marilyn, que había permanecido cerca de la puerta del laboratorio durante toda la conversación, vaya que el subdirector estaba anotando más cosas de las que normalmente escribía en una reunión, y entendió que esto ya no era una visita diplomática estándar. Vretsek se acercó a Lily con el analizador de composición molecular todavía en la mano. Estaría dispuesto a permitir un análisis completo, no solo el panel ventral, toda la estructura. Depende de lo que hagan con los resultados. Los datos serían compartidos con usted primero. Cualquier publicación o transmisión a otros miembros de la coalición requeriría su aprobación explícita. Lily consideró esto durante unos segundos. Hay una condición adicional, dijo. ¿Cuál? Que los registros de las 3 revisiones anteriores, incluyendo las notas internas de los analistas, son también revisados. Quiero saber exactamente cómo llegaron a la conclusión de que los datos no eran consistentes con capacidades humanas cuando los datos decían lo contrario. Rizcal y Vretsek intercambiaron una mirada. El tipo de mirada que no necesita palabras porque ambos interlocutores han llegado al mismo punto al mismo tiempo. Eso, dijo Rizcal, también es una solicitud razonable. En la pantalla detrás de Lily, el modelo tridimensional de la armadura seguía girando lentamente. Las líneas de los canales de distribución de energía capturaban la luz del laboratorio de una manera que hacía que parecieran más vivas que dibujadas. Uno de los técnicos Vretsky que había venido con la delegación se acercó a la pantalla sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, atraído por el modelo como si estuviera calculando algo. Lily lo notó, no dijo nada, esperó. El técnico Vretsky giró hacia ella después de casi un minuto. El sistema de distribución de energía, dijo en un tono que era básicamente el mismo en todos los idiomas, el de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver, funciona en bucle cerrado. Sí, dijo Lily. Sin pérdida de energía en los nodos de transferencia. Menos del 0.3% en conditions normals. Menos del 1% en conditions de sobrecarga. El técnico Vretsky volvió a mirar la pantalla, luego volvió a mirar a Lily. ¿Cómo?
pregunto, y era una pregunta genuina, no retórica, del tipo que si hace cuando uno realmente no sabe la respuesta y quiere saberla. Con mucho tiempo y muchos intentos fallidos, respondió Lily, quiere que si lo explique. El técnico miró al embajador. Rizcal hizo un gesto que su especie usaba para indicar aprobación sin formalismos. Sí, dijo el técnico, por favor. Lily encendió una pantalla adicional y empezó a abrir archivos de diseño mientras el técnico Vrethkai se acercaba. Dos de los otros miembros de la delegación se movieron también hacia esa parte del laboratorio, con la misma atención que el técnico. Owen Park escribía notas. Mara Lynn había dejado su tableta a un lado. La reunión diplomática que nadie había planeado se estaba convirtiendo en algo distinto. No exactamente en una colaboración. No todavía. Pero en el primer paso hacia algo que, 48 horas antes, nadie habría predicho que ocurriría esa semana en la estación Meridian. La sesión técnica duró 5 horas, nadie la planeó así. El embajador Rizcal se había sentado en uno de los taburetes de trabajo del laboratorio en algún momento de la segunda hora, sin ceremonias, con la intención de alguien que ha encontrado algo más interesante que su propia agenda. Vrethsek tomaba notas en su dispositivo personal con una velocidad que sugería que estaba registrando cada detalle para revisarlo después. El técnico Vrethkai, cuyo nombre de protocolo resultó ser Catherall, había estado de pie junto a la pantalla de diseño durante casi 4 horas, sin moverse más que para señalar detalles específicos mientras Lily los explicaba. A las 3 horas, Lily había pedido café. A las 4 había pedido también comida porque tampoco había almorzado. Mara Lynn había arreglado eso con una eficiencia silenciosa, que era su característica más útil en situaciones imprevistas. Lo que Catherall entendió primero, porque era ingeniero antes que diplomático, fue el sistema de distribución de energía. No solo entendió cómo funcionaba sino porque funcionaba, que era una distinción que Lily encontró importante. La mayoría de la gente que estudiaba sus diseños entendía el cómo pero no siempre el porqué, y el porqué era el lugar donde estaba la originalidad real del trabajo. El problema con los sistemas de transferencia de energía estándar, explicó Lily mientras el modelo en pantalla mostraba el interior de la armadura con las capas separadas para medir visibilidad. Es que todos asumen que la pérdida en los nodos de transferencia es un costo inevitable. Se diseña para minimizarlo pero no para eliminarlo. Yo empecé desde una pregunta diferente. ¿Qué pasa si la pérdida no es inevitable sino que es una consecuencia de cómo están estructurados los nodos? Los materiales crean resistencia, dijo Catherall. Eso es física básica. En materiales convencionales sí. Pero si cambias la estructura molecular del nodo en sí, la resistencia no desaparece, se redistribuye. Y si la redistribuyes correctamente, en lugar de perderse como calor, se convierte en energía recuperable dentro del sistema. Catherall se quedó inmóvil por un momento. Eso requeriría una estructura molecular que no existe de forma natural, dijo. Por eso tardé 3 años en sintetizarla. El técnico volvió a mirar la pantalla. Había algo en su postura que un humano hubiera percibido que estaba recalculando algo desde el principio. Rizcal intervino desde su taburete. ¿Cuántas personas en la humanidad saben hacer esto? Lily pensó en la pregunta con honestidad. En este momento yo. Hay 2 personas en mi equipo que entienden el proceso general, pero el procedimiento de síntesis específico todavía no está completamente documentado. ¿Por qué no? Por cada vez que presenté documentación parcial,
La respuesta oficial fue que los resultados no eran consistentes con las capacidades conocidas. Después de la cuarta revisión, decidí terminar la documentación completa antes de volver a presentarla. Es difícil motivarse para documentar algo cuando la respuesta automática es que no puede existir. Rizcal hizo un sonido que los traductores clasificaron como neutral pero que Marilyn, que llevaba 4 horas observando a la delegación, interpretó como algo más cercano a la comprensión. Eso es un follow del sistema de revisión, dijo el embajador. No lo dijo como acusación, lo dijo como conclusión. She, dijo Owen Park desde su rincón, era la primera vez que hablaba en más de una hora, lo es. Nadie discutió eso. A la quinta hora, Catherine hizo una pregunta que cambió el tono de la sesión de una manera que nadie anticipó. Pudo verla activa. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No incómodo. Más bien el tipo de silencio que ocurre cuando una pregunta llega exactamente al punto donde estaban pensando todos, sin que nadie la hubiera dicho todavía. Lily miró al subdirector Owen Park. Owen la miró a ella. Es técnicamente posible, dijo Lily. La sala de exhibición tiene suficiente espacio si despejamos el área central. El sistema de energía de la estación puede sostener la activación inicial. ¿Cuánto tiempo debería prepararlo? Preguntó Rizcal. 2 horas para la preparación de seguridad. 1 hora más para la calibración inicial. Tenemos tiempo antes de nuestra partida programada. Owen Park cerró su tableta de datos. Voy a necesitar autorización del comando central de la estación, dijo. Lame, dijo Rizcal, con la practicidad directa que era su característica principal. Mientras tanto, la ingeniera Dawson pudo comenzar la preparación. Lo que nadie dijo en voz alta pero que todos entendían era que una activación de la armadura en presencia de una delegación vrezca, con el análisis espectral confirmando los materiales y la sesión técnica como contexto documentado, no era solo una demostración. Era una prueba de verificación ante la colisión galáctica. Y los resultados de esa verificación iban a ser difíciles de ignorar por cualquier sistema de revisión, sin importar qué protocolos usara. Lily no pensó en esos términos. Pensó en los protocolos de calibración que necesitaba revisar antes de activar el sistema. En si la célula de energía principal había perdido carga durante los 18 meses en la sala de exhibición. En si el sistema de diagnóstico interno todavía respondía a los comandos de arranque. Salió del laboratorio hacia la sala de exhibición con Catherine siguiéndola a medio paso detrás. Con el analizador de composición molecular en la mano, y una expresión que en su especie era difícil de leer pero, que en cualquier idioma significaba que alguien estaba prestando mucha atención. La sala de exhibición estaba vacía cuando llegaron. El turno de visitantes del día había terminado. La armadura seguía en su plataforma giratoria, mate y oscura, absorbiendo la luz como siempre lo hacía. Lily rodó un panel de acceso desde debajo de la plataforma, que la mayoría de los visitantes nunca notaba porque estaba diseñado para no llamar la atención. Lo abrió, conectó un cable de diagnóstico a su tableta personal, y empezó a leer los datos internos del sistema. Catherine se agachó junto a ella para ver la pantalla. No le pidió permiso, era ingeniero. Para los ingenieros, los datos son de quien puede leerlos. La célula de energía está al 83% de capacidad, dijo Lily. Measure de lo que esperaba para 18 meses de inactividad. El sistema de contención es eficiente,
observo Kethril. Es parte del mismo principio del bucle cerrado. No solo se aplica a la transferencia de energía activa, también al almacenamiento en reposo. Kethril proceso hizo. Lily vaya exactamente el momento en que llegó a la implicación completa, porque los ingenieros de todas las especies hacen la misma cara cuando las piezas encajan. Un sistema que no pierde energía ni en reposo, preguntó. Menos del 0.1% mensual. Kethril miró la armadura, luego miró a Lily. En la colación, dijo, con cuidado, como si estuviera midiendo cada palabra. Hay proyectos de investigación con fondos de 35 civilizaciones que llevan 2 décadas intentando algo aproximadamente equivalente. Lo sé, dijo Lily. Lo lees años. Few parte de lo que me convenció de que iba por el camino correcto, porque si 35 civilizaciones lo estaban intentando, significaba que el problema valía la pena resolver. Kethril no respondió de inmediato. Cuando habló, usó una construcción gramatical de su idioma que los traductores renderizaron con cierta imprecisión como, y no te pareció desalentador. Pero que en realidad tenía una connotación más específica, algo cercano a como es posible que eso no te hiciera rendert. Lily pensó en la pregunta durante un momento. Mi hermano tenía 14 años cuando murió, dijo finalmente. Un traje de protección que follow bajo presión, algo que alguien había diseñado sin pensar en lo que pasaba cuando las condiciones excedían los parámetros esperados. Volvió a mirar la pantalla de diagnóstico. No me pareció desalentador, me pareció urgente. Kethril guardó silencio. Lily cerró el panel de acceso y se incorporó. 2 horas para la preparación, dijo. ¿Quieres ayudar con los protocolos de calibración? Sí, dijo Kethril sin dudar. Entonces necesito que sostengas esto, dijo Lily, dando la tabla de datos. ¿Y cuáles los valores en voz alta cuando te lo pida? Entendido. Y empezaron a trabajar. La sala de exhibición había sido despejada con una eficiencia que sorprendió a Owen Park. Porque normalmente mover las piezas de otras civilizaciones requería protocolos de manejo específicos y aprobaciones por escrito. Lo que ocurrió fue más simple. Rizcal habló brevemente con los representantes de las otras delegaciones en la estación, y todos aceptaron el traslado temporal de sus piezas sin objeción. Porque la palabra que corría entre las delegaciones era que algo estaba a punto de ocurrir que valía la pena ver. Para cuando los protocolos de calibración estuvieron completos, había unas 40 personas en la sala. La delegación vrecka completa, representantes de otras 3 civilizaciones que tenían piezas en la exhibición, varios miembros del personal técnico de la estación que habían oído algo sin que nadie lo hubiera anunciado, y Marilyn, que había decidido quedarse porque su instinto de protocolo le decía que iba a necesitar documentar esto. Owen Park había conseguido la autorización del comando central de la estación en tiempo récord, posiblemente porque la persona a quien llamó también entendió de inmediato que lo que estaba describiendo no era algo que se pudiera simplemente ignorar. Lily estaba parada frente a la armadura con una tabla de datos en la mano y un cable de activación conectado al panel de control principal del sistema. Kethril estaba a su lado. Rizcal y el resto de la delegación vrecka estaban en el centro de la sala, a unos 5 metros de distancia. El proceso de activación dura aproximadamente 40 segundos, dijo Lily, dirigiéndose a la sala en general. Durante los primeros quintos, el sistema de diagnóstico interno realiza una verificación completa. No habrá movimiento visible durante esa fase. Después,
los sistemas secundarios se activan en secuencia. El sistema de distribución de energía es el último en activarse porque requiere que todos los demás estén estables primero. ¿Hay algún riesgo para las personas en la sala? Preguntó uno de los representantes de las otras delegaciones. Ninguno. El sistema no tiene modo de armamento activo en esta configuración. Lo que van a ver es activación de sistemas de soporte de vida, distribución de energía y movilidad básica. Nadie más preguntó nada. Lily miró la armadura durante un momento. Había algo en ese momento que era difícil de describir. No era emoción, exactamente, o al menos no el tipo de emoción que tiene nombre fácil. Era más parecido a lo que siente un escritor cuando abre un libro que escribió hace mucho tiempo, o un arquitecto cuando entra un edificio que diseñó cuando era más joven. El objeto frente a ella era suyo de una manera que iba más allá de la propiedad legal. Activó la secuencia. Los primeros 15 segundos fueron exactamente como había descrito, nada visible. Los únicos que podían ver algo eran Kethel, que miraba la pantalla de diagnóstico de su tableta, y Lily, que miraba la suya propia. Diagnóstico completo, dijo Kethel en voz baja. Todos los sistemas en parámetros normales. Entonces empiezo. Fue gradual, no dramático. Las líneas de los canales de distribución de energía comenzaron a iluminarse desde adentro, primero tenuamente y luego con más claridad. No era un color específico, era más bien que las líneas dejaban de ser materia a poco y se convertían en algo que tenía energía propia, visible. El proceso se movía desde el núcleo central hacia los bordes de las placas externas, como ver agua llenar las venas de una joya. Alguien en la sala hizo un sonido que no era exactamente una palabra. Los sistemas secundarios se activaron en el orden en que Lily los había diseñado. Primero el soporte de vida, que produjo un cambio sutil en la manera en que el aire inmediatamente alrededor de la armadura se movía, como un campo de presión muy ligero. Luego los sistemas de movilidad, que respondieron con el movimiento más pequeño pero más significativo de la demostración. Los dedos de la mano derecha se cerraron lentamente y volvieron a abrirse, perfectamente controlados, sin ningún ruido mecánico porque los mecanismos internos estaban amortiguados de una manera que Kethel había pasado 20 minutos estudiando en los archivos de diseño. Luego el sistema de distribución de energía. Este fue el momento que cambió la expresión en la cara de Kethel, que hasta entonces había mantenido la objetividad técnica de un ingeniero que está verificando datos. Lo que la pantalla mostraba era exactamente lo que Lily había descrito en el laboratorio. Energía moviéndose en un bucle cerrado a través del sistema sin pérdida medible en los nodos de transferencia. No en teoría. En práctica, en tiempo real, con los números visibles en la pantalla. Bucle cerrado confirmado, dijo Kethel. Su voz era normal, el color de su piel no lo era. Rizcal se acercó un paso. Luego otro. Se detuvo a unos 3 metros de la armadura y la miró con la misma atención total que había mostrado frente a los datos en el laboratorio, pero ahora con algo adicional que no era solo análisis. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse activa en este estado? Preguntó. Con la célula de energía al 83% de capacidad. Aproximadamente 22 horas continuas antes de necesitar recarga. Y con la célula al 100%. Alrededor de 27 horas. Uno de los representantes de las otras delegaciones, un calmara de proporciones masivas, que raramente mostraba reacciones visibles a nada, giró hacia su asistente y le dijo algo en su idioma que los traductores de la sala no captaron completamente.
pero cuyo tono era inconfundible para cualquiera que hubiera alguna vez escuchado a alguien recalibrar rápidamente una suposición importante. Marilyn estaba grabando con su tableta. Owen Park había dejado de tomar notas y simplemente miraba. Lily introdujo el comando de desactivación gradual después de 2 minutos. El proceso de apagado era el inverso de la activación. El sistema de distribución de energía se cerraba primero, luego los sistemas secundarios, luego el diagnóstico interno. Las líneas de los canales fueron perdiendo su luz desde los bordes hacia el núcleo. Los dedos de la mano derecha se abrieron lentamente hasta quedar en la posición de reposo. Cuando todo terminó, la armadura era de nuevo lo que percía desde afuera, mate oscura, absorbiendo la luz. Pero nada en la sala era exactamente lo mismo que antes de que empezara. Rizcal estuvo en silencio durante casi un minuto completo. Cuando habló, lo hizo con el mismo tono directo de siempre, pero la cadencia era diferente. Más despacio, como si estuviera eligiendo las palabras con más cuidado del habitual. Ingeniera Dawson, dijo, en representación de la delegación Vrethkai y a título personal, debo reconocer que la evaluación con la que entramos a esta estación estaba equivocada. Lily no dijo nada, espero. Lo que usted ha construido no solo demuestra capacidades que no incluimos en nuestra evaluación del desarrollo tecnológico humano. Demuestra una metodología de resolución de problemas que hizo una pausa pequeña, que merece ser comprendida en sus propios términos, no clasificada según marcos que evidentemente no la capturan. Gracias, dijo Lily. Era una respuesta simple. No añadió nada más porque no había nada que añadir que mejorara esa respuesta. Catherine se acercó a ella con la tableta extendida. Los datos de la activación, dijo. Puedo conservar una copia. Con las mismas condiciones que mencioné antes, los datos son míos primero. Cualquier publicación requiere mi aprobación. Aceptado. Owen Park se acercó a Lily cuando la delegación Vrethkai empezó a hablar entre sí en el otro extremo de la sala. El subdirector tenía la expresión de alguien que está procesando varias cosas al mismo tiempo. Voy a necesitar que presentes documentación completa del proyecto a la dirección central de la estación, dijo. Ya lo sé. Y probablemente habrá una revisión formal de los 3 análisis anteriores. También lo sé. Tienes todo lo que necesitas para esa documentación. Lily miró hacia la armadura. Tengo todo lo que he necesitado desde hace años, dijo. Lo que faltaba era alguien que leyera los datos sin haber decidido de antemano lo que podían decir. Owen asintió. No respondió porque no había nada que responder que no fuera obvio. En el otro extremo de la sala, Rizcal se había acercado al representante que Mara y estaban hablando. Marilyn observó que el representante que Mara miraba hacia Lily durante esa conversación más de una vez, con la expresión de alguien que está reformulando una categoría. Esa noche, antes de que la delegación Vrethkai partiera de la estación, Catherine buscó a Lily en el laboratorio de ingeniería, donde ella había regresado a terminar la calibración del sistema de propulsión que había dejado incompleta por la mañana. Puedo preguntar algo, dijo Catherine desde la entrada. Adelante. Cuando entramos a la sala de exhibición, y el embajador preguntó si crees que eras digna de tocarla, dijo el ingeniero Vrethkai, que pensaste antes de responder. Lily bajó el calibrador. Pensó en la pregunta durante unos segundos. Pensé que era una pregunta extraña, dijo finalmente.
Porque la dignidad no era lo relevante. Lo relevante era que la había construido, y eso era simplemente un hecho. Volvió al calibrador. Pero entiendo por qué la pregunta se hizo. Cuando alguien asume que algo no puede ser tuyo, lo primero que pregunta es si mereces tenerlo. Lo que no considera es que quizás lo construiste tú mismo. Catherine permaneció en la entrada del laboratorio durante un momento más. En mi especie, dijo, hay un concepto que no traduce perfectamente, pero que se refiere aproximadamente a la persona que resuelve el problema que todos consideraban irresolvible sin ensayarlo de antemano. Los veces que tienen una relación complicada con ese concepto, porque implica que la evaluación colectiva estaba equivocada. Y eso es un problema. Solía serlo. Ahora, hizo una pausa, creo que es más útil considerarlo una oportunidad de aprender algo. Lily lo miró. Es una posición sensata, dijo. Sí, dijo Catherine, lo es. Si fu, Lily volvió a la calibración. Afuera, en el espacio que rodaba la estación Meridian, la nave de la delegación Vrethke se preparaba para partir. En los archivos de datos de Catherine estaban los registros de activación de la armadura, los análisis espectrales, las notas técnicas de la sesión en el laboratorio. Datos que en las próximas semanas legarían a ingenieros en 20 sistemas diferentes, con la misma pregunta implícita en todos ellos, como lo hizo. En el laboratorio, Lily Dawson terminó la calibración del sistema de propulsión que había dejado incompleta por la mañana. Eran casi las 11 de la noche. Había olvidado cenar. No había resuelto ningún conflicto, exactamente. No había ganado ninguna batalla. Solo había respondido una pregunta con la verdad, y la verdad había resultado ser suficiente, porque era la única que había en la sala que correspondía a los datos. Apagó las pantallas del laboratorio una por una, recogió sus herramientas con el orden meticuloso, que era su hábito de siempre, y salió. En la sala de exhibición a oscuras la armadura esperaba en su plataforma, quieta, oscura, sin iluminar. Ya no necesitaba demostrar nada. Y esa, pensó Lily mientras caminaba por el corredor vacío de la estación, era exactamente la diferencia entre algo que se construye para impresionar y algo que se construye para que funcione. Lo primero necesita siempre un público. Lo segundo simplemente existe, y cuando alguien finalmente lo ve de verdad, es el objeto el que cambia la sala, no al revés. Fu hacia su cuarto. Mañana habría documentación que completar, revisions que atender, y probablemente más preguntas de personas que hasta hoy no sabían que debían hacerlas. Todo eso podía esperar hasta la mañana. Esta noche había sido suficiente.